বলতে চাই যে আমরা সবাই একটুখানি চিন্তিত, কারণ একটু প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে হোক যেভাবে হোক আমরা গত 2 দিন ধরে এটা নিয়ে ভূমিকম্প নিয়ে আমরা সবাই একটু চিন্তিত হয়ে আছি। তার মধ্যেও এটা একটা বড় সুযোগ আমি বলবো যে আপনারা আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে সবাই এসেছেন এবং আমাদের সাথে আনন্দটা ভাগ করে নেবার জন্য। সেই আনন্দটা কি এটা ইতিমধ্যে আমরা সবাই জানি, তারপরও একটু বলার সুযোগ নিচ্ছি যে বাংলাদেশের তথা আমি বলবো বাংলাদেশের প্রথম ফ্রেন্ডশিপ সামাজিক সংস্থা ফ্রেন্ডশিপ পরিবেশের সবচেয়ে বৃহত্তম পুরস্কার আর্ট শট 2025-এর ফিক্স দ্য ক্যাটাগরিতে উইনার হয়েছে। এটি নিঃসন্দেহে শুধু ফ্রেন্ডশিপের জন্য নয়, বাংলাদেশের জন্য একটি বিরল সম্মান, আমাদের সবার জন্য একটি বড় ব্যাপার, অনেক বড় ব্যাপার। তো এটা আমরা সবাই জানি, কারণ আমাদের এখানে যে মিডিয়া বন্ধুরা, ফ্রেন্ডশিপের বন্ধুরা রয়েছেন দেশে বিদেশে, সবাই এটা এমনভাবে প্রচার করেছেন যে সবাই বিশ্ব দরবারে আসলে বাংলাদেশকে আমরা তুলে ধরতে পেরেছি আমাদের এই পুরস্কারের মাধ্যমে। আমি খুব বেশি এগুলো নিয়ে আর কথা বলবো না, কারণ আমাদের মাঝে আমাদের প্রতিষ্ঠাতা রুনা আপা আছেন এবং আছেন আমাদের ফ্রেন্ডশিপ বাংলাদেশের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, আমাদের চেয়ারম্যান স্যার সবাই আছেন এবং সবাই বিষয়ে অনেক কিছু বলবেন। তবে একটি দুটি কথা শুধু একটু বলতে চাই যে ফ্রেন্ডশিপ সামাজিক সংস্থা হিসেবে 2 দশকের বেশি সময় ধরে কাজ করছে এবং শুরু থেকে একটি ফ্লোটিং হসপিটালের মাধ্যমে আপাশে গল্প বলবেন, আমি জানি যে সেই গল্পটা আসলে কিভাবে ফ্রেন্ডশিপের শুরুটা হলো এবং কিভাবে আসলে এই ফ্রেন্ডশিপ হাঁটি হাঁটি পা করে এত দূর পর্যন্ত চলে এসেছে এবং এই চলে আসার চড়াই উতরাইয়ের গল্পটা, সেই গল্পটা খুব একটা যে মসৃণ ছিল পথ বিষয়টা এমন নয় এবং অনেক ধরনের চড়াই উতরাই পার হয়ে কিন্তু আজকে ফ্রেন্ডশিপ সামাজিক সংস্থার ফ্রেন্ডশিপ একটি জায়গায় এসেছে। এবং এই আসার পিছনে অবশ্যই একটু বলতে হবে যে আমাদের প্রতিষ্ঠাতা রুনা আপা, ওনার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, ওনার দৃঢ় বিচক্ষণতা এবং সর্বোপরি সবাইকে আপন করে নেওয়ার একটি ক্ষমতা আপার রয়েছে, যার কারণে আজকে প্রান্তিক মানুষগুলো আপাকে, আমি বলবো যে আপা যখন চরাঞ্চলে যায়, যখন প্রান্তিক অঞ্চলগুলোতে যায়, সবার মধ্যে রুনা আপা এসেছে, আমাদের আপা এসেছে। এই আমাদের আপা, এই আপার বলিষ্ঠ নেতৃত্বেই কিন্তু ফ্রেন্ডশিপ আজকে এই জায়গাতে এসে পৌঁছেছে। এবং এর সাথে যারা আছে, আমাদের সামনে বসে আছেন আমাদের সমস্ত স্যাররা ম্যাডামরা বসে আছেন এবং মিডিয়া বন্ধুরা, আপনাদের ব্যাপারে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই। এটি আমার একটি দায়িত্বের মধ্যেও পড়ে, কারণ ফ্রেন্ডশিপের যোগাযোগ প্রধান হিসেবে সারা বছর আমরা মিডিয়াকে যেভাবে পাশে পাই, যেভাবে আপনারা ফ্রেন্ডশিপের বিভিন্ন গল্প, স্টোরি, ইনফরমেশন তুলে ধরেন এবং বিশ্ব দরবারে কিন্তু ফ্রেন্ডশিপ কে, কোথায় এরা, কী কাজ করে, এই বিষয়গুলো কিন্তু আসলে যারা তুলে ধরেন তারা আপনারাই। কাজে এই আনন্দ শুধু আমাদের একার নয়, এই গর্বের ভাগিদার আপনারা সবাই। তো সারা বছর আমরা যেভাবে আপনাদেরকে পাশে পাই, আমরা ডেকে পাই এবং অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় আপনারা নিজেরা আসেন আমাদের কাছে যে কী করছে ফ্রেন্ডশিপ, ব্যাঙ্গালোরে কী হচ্ছে, ক্লাইমেট অ্যাডাপ্টেশনে কী হচ্ছে, ফ্লোটিং হসপিটালের অবস্থা কী, চরাঞ্চলের ওই মলিদার গল্পটি একটি আরেকবার বলেন। এই বিষয়গুলো যেভাবে আপনারা প্রচার করে এসেছেন এবং যার ফলশ্রুতিতেই কিন্তু আজকে বিশ্ব দরবারে আমাদের নাম, ফ্রেন্ডশিপের নাম, বাংলাদেশের নাম সবার চোখের সামনে। এবং মহামান্য আমাদের যুক্তরাজ্যের প্রিন্স উইলিয়াম যখন পুরস্কারটি আপার হাতে তুলে দেন, তখন আপার মনের মধ্যে কি এসেছিল নিশ্চিত আজকে আপা আপনার সাথে শেয়ার করবেন। কাজে আমি আর বেশি কথা না বলে সময় নষ্ট করতে চাই না। তো আমি সেই গল্প শোনার আমন্ত্রণ জানিয়ে এবং আপার অভিজ্ঞতা এবং আপনাদের সাথে বিনিময় করবেন এবং আমি জানি যে আমাদের মধ্যে আজকে বন্ধনটা আরও বেশি সুদৃঢ় হবে, এই জন্য যাতে পরবর্তী পথ চলায় আমাদের সমস্ত মিডিয়া বন্ধুদেরকে আমরা আরও বেশি করে কাছে পাই, এই কামনা ব্যক্ত করে আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে অনুষ্ঠানে আসবার জন্য। আবারও ধন্যবাদ। ধন্যবাদ তানজিনা আপা। আসলে এই অর্জন আমাদের জন্য অত্যন্ত অনুপ্রেরণামূলক ও গর্বের মুহূর্ত। আপনারা জানেন ফ্রেন্ডশিপ গত 23 বছর ধরে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য কাজ করে আসছে। অনুষ্ঠানের পরবর্তী পর্বে যাবার আগে আমরা সব হেড টেবিলে যারা বসে আছেন তাদের একটা ছবি আমরা নিব, যাতে আমরা আমাদের গণমাধ্যম এবং আমাদের সোশ্যাল মিডিয়াতে আমরা ইউজ করতে পারি। সবাই একটু প্লিজ কাইন্ডলি আমরা একটু ওয়েট করি, তানজিনা আপা এসে বসলেই আমরা একটা ছবি নিয়ে নিতে পারি। যেটা বলছিলাম, ফ্রেন্ডশিপ গত 23 বছর ধরে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য কাজ করে আসছে। অনুষ্ঠানের পরবর্তী পর্বে যাবার আগে আমরা এক নজরে একটি ভিডিও দেখতে চাই, যেটা ফ্রেন্ডশিপের অগ্রযাত্রার গল্প।
আশা করি এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে। Can we have the video on the screen please and turn off the lights? আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। হ্যাঁ, আমরা হেড টেবিলে যারা বসে আছেন তাদের সামনে থেকে একটা ছবি নিচ্ছি আমাদের সোশ্যাল মিডিয়া এবং গণমাধ্যমের জন্য।
celebrating. Okay, thank you. থ্যাংক ইউ প্রিয় উপস্থিতি, এবারে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি ফ্রেন্ডশিপ বাংলাদেশের বোর্ড সম্মানিত চেয়ারম্যান মিস্টার সালাউদ্দিন আহমেদকে তার শুভেচ্ছা বক্তব্য নিয়ে আসার জন্য। স্যার। শুভ সকাল আপনার সবাইকে। I'm chairman of Friendship. It's a privilege for me and it's an honor that a organization is very different from others. In the sense that you must be aware there are a lot of NGOs and a lot of they're working, and all of them are mostly single target oriented. But Friendship, it sees things in a holistic manner. And I must say, Runa Khan, the founder, when she envisaged this, I don't know what went through her mind. But now, apni ekটু bolte paren je Friendship works with very marginalized people jara amader we don't meet them. Ora chorer bitore thake. They're fighting elements every day. And Friendship has become a kind of a government, whatever the government works. ও হেলথ দেখে, ও কালচার দেখে, ও ইন্ডাস্ট্রি দেখে, ও এডুকেশন দেখে, পিপলদের ভিতরে ইন্টারাকশন দেখে। তো দিস ইজ সামথিং ভেরি ইউনিক ইন Friendship, and I'm so happy that this has been recognized, and I think that এই প্রাইজটা যে আপনার Friendship যে পেয়েছে, for me I think it's a prize for the people who Friendship represents. Friendship is just a convener of the prize because ওখানে যারা আছেন তারা, and we work, Friendship it works as a partner, as a friend to these people. It's not that it's a donor and a recipient, a donor and a donee. এটা না, ওরা are a part of Friendship. And that is the uniqueness of this organization. And I'm extremely proud of heading this organization. And I wish আপনারা একটু যদি সময় নিয়ে একটু কষ্ট করে যে চরে যারা থাকে তারা কি কষ্টভাবে আছে যদি আপনারা একটু যদি ওখানে যে দেখেন এবং দেখেন যে Friendship কি করেছে, তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন that this recognition that Friendship got, not only it deserves, but I think a prize itself what বাড়িয়ে দিয়েছে. So with these few words, I conclude my statement, and I really thank Runa. When she started off very, very humbly, but donors recognized her work, and they recognized her way of working, and that is what is the uniqueness of her, that she did not follow a prescription. She gave a prescription of how the people in the chor কিভাবে থাকে, এবং তারাও এই প্রেসক্রিপশনটা আপনার অ্যাকসেপ্ট করেছে in total, and আস্তে আস্তে ধাপে ধাপে this organization has grown, and it is really, really very unique. আমি বক্তব্যটা থেকে আমি শেষ করছি। Thank you very much for your patience. ধন্যবাদ স্যার, আপনার সুন্দর উপস্থাপনের জন্য। সম্মানিত সুধী, একটি আন্তর্জাতিক মঞ্চ, যুক্তরাজ্যের প্রিন্স উইলিয়াম তারকা ফুটবলার কাকু সহ বিশ্বের প্রভাবশালী ও সেলিব্রিটি ব্যক্তিত্বরা উপস্থিত। মঞ্চ থেকে ঘোষণা আসলো বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠান ফ্রেন্ডশিপের নাম। স্ট্যান্ডিং ওভেশন, গা শিউরে ওঠার মতো মুহূর্ত। কেমন ছিল সেই দৃশ্য? চলুন এক নজরে দেখে আসি ব্রাজিলে রিও ডি জেনেরোতে ঘটে যাওয়া সেই মুহূর্তটি। ভিডিওটা একটু প্লিজ স্ক্রিনে দেবেন। লাইটস অফ প্লিজ। Climate change is happening in the world today. Those who are the least responsible for climate change are those who are getting impacted.
they are the frontliners. In Bangladesh, this is so evident in the lives of those who are the ultra poor. They are standing on a brink of life and death. The coastlines are changing. Water salinity has an enormous impact, not only on health, but on livelihood, on income. There are people who have migrated 40 to 60 times in their lifetimes. Friendship follow the community, they follow the people. For every need, there is an innovative solution. Friendship is a social purpose organization for the most remote communities of this planet. One service was not enough. We integrated holistic solutions from health to education to income generation, even preserving their culture. Friendship's work with mangroves is beyond just afforestation. It is income generation, carbon sequestration. It is the first line of protection of the You're a bit late. environment, where kilometers of agricultural land can become filled with salinity. First line of protection for the millions living on the coastal belt of Bangladesh. We serve more than 7.5 million people directly. The work which Friendship does can actually be a blueprint for all climate change communities of this world. This is the integration that we need. We cannot wait for others to come and save us. We act today. The Earthshot Prize for Fix Our Climate goes to Friendship. Every life matters. Bangladesh is one of the most vulnerable communities in the world to climate change. Millions are affected daily. Realization leads to a responsibility. At Friendship, we help people who live on the front line of climate change with holistic adaptation solutions. To live a life of opportunity, dignity, and hope. Through integrated solutions such as floating hospitals, shiftable schools, and ecosystem support, we help people to understand environment that they live in together, living with nature in mutual respect. Only then can we thrive. The credibility and honor and strength brought by the Earthshot Prize will enable Friendship to scale nationally and to inspire others internationally. এটি আমাদের ছোট্ট একটি প্রয়াস ওই মুহূর্তে আপনাদেরকে একটু নিয়ে যাওয়ার জন্য। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। প্রিয় অতিথিবৃন্দ, যার হাত ধরে বাংলাদেশে আজ এত বড় সম্মাননা এলো, যার নিরলস পরিশ্রম আমাদের গর্বিত করে, এবার শুনবো তার কথা। আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ফ্রেন্ডশিপ প্রতিষ্ঠাতা মিস রুনা খান আপাকে, যার অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা আমাদের সামনে তুলে ধরার জন্য। Thank you. Okay, thank you. Is that right? Thank you. Thank you. বুঝতেই পারছিলেন আমি কাঁদছিলাম তখন। And I was just, I think আমদাদ যদি জয়েন করতে পারতো আজকে আমি খুব খুশি হতাম। কাজী আমদাদুল হক আমার সাথে যে ছিল, এবং আমার সাথে ছিল তখন প্রিন্সেস এসমেরাল্ডা, যে চেয়ার করে বেলজিয়াম, ফ্রেন্ডশিপ বেলজিয়াম, আর প্যাট্রিক লশ আমাদের একজন বোর্ড মেম্বার, যিনি আমাকে খুব সাপোর্ট করেছে যখন আমরা ম্যানগ্রোভসটা শুরু করি।
So, yes, and I think what I think wasn't shown was we really got a standing ovation. There was everybody, the whole room was just filled with people standing up, and I was in tears. You can understand. I think that you could see when I was speaking. It's not that আমি কিন্তু সত্যি ভাবি নাই কারণ আমাদের সাথে people like Mia Motley was there and very strong candidates, but it was such an honor and the feeling was এক মিনিটের জন্য বোধহয় আমি নিজের কথা ভাবি নাই. I was just thinking how proud the people যারা এত বছর থেকে এত দিন আমাদের সাথে একসাথে they have brought us to the stage. So I was actually in tears because I was just so much at peace. এটা আমি জানি না মানুষ বলে নাকি, কিন্তু I really felt at peace that now everybody along with us were together. So that was shukr alhamdulillah, and it was wonderful. I want to thank you all for sharing this day with friendship, respected journalists. And I have to add few things যে আমাদের সাথে সবসময় জার্নালিস্টরা have been very strong. And অনেক সময় অনেক জার্নালিস্টস থাকে যখন অনেক অর্গানাইজেশনের সাথে কোনো কাজে বা কোনো কিছুর জন্য হয়তো সাথে থাকে যায়, কিন্তু আমি অ্যাটলিস্ট আমার সাথে আমি কখনো কোনো জার্নালিস্ট পাই নাই যে বিশ্বাস না করে আমাদের সাথে আছে. You all deeply believe what we are doing. And this brings tears to my eyes because এটা কিন্তু বোঝানো মানুষকে কষ্টকর, কারণ অনেক জিনিস করে মানুষ অনেক কথা বলে, আমরা কিন্তু খুব বেশি এটা করি না, আপনারা জানেন, কিন্তু এসে দেখে আমাদের সাথে একসাথে you really try always to bring forth which is the truth of friendship, and for this I really thank you all. Esteemed board members, I'm so happy so many of you are here today with us, and my colleagues. Your presence today, sharing the joy which is friendship, and of this Earthshot Prize, this recognition, is a proud moment for Bangladesh, prothome ami bolbo, tarpore for friendship. Today we are honoring not friendship, but the resilience, innovation, dignity of our unaddressed communities, reflecting in their collective strength. ওরা শক্ত দেখেই কিন্তু আমরা এটা আমাদের দেশ কিন্তু অনেক দেশে গিয়েছি, অনেক মানুষের কাজ দেখেছি, কিন্তু দ্য স্ট্রেংথ অ্যান্ড রেজিলিয়েন্স অ্যান্ড দ্য কারেজ আমাদের যা আছে, যারা যেরকম করে কাজটা নেয়, এটা কিন্তু আই ডোন্ট সি ইট ভেরি অফেন. অ্যান্ড রিফ্লেক্টিভ ইন দেয়ার কালেক্টিভ স্ট্রেংথ, দে আর দ্য ওয়ান্স with our colleagues nationally and internationally who are behind this journey. I thank you all. Being part of the Earthshot Prize has been both humbling and energizing. We stood alongside extraordinary people. যারা ছিল ওখানে, each one একজন ব্যাটারি করছে 100 hours, সেই ব্যাটারিতে they are being able to retain the capacity of that battery. Can you imagine the difference it's going to make in the world tomorrow? Mia Motley with her Bridgetown initiative, incredible. Thousands of hectares, millions of hectares of Amazon forests, jeta they are sustaining, and the people who are doing it. Standing alongside this cohort has been really humbling for me. And each of them are pushing boundaries of what is possible on this planet. It is a powerful reminder that real solution kintu already exist kore, and real solutions are making a difference, not just ekta choto kaj kore amra ekhon ekta jinish peye gechi, eta na. They were all people with real solutions which can make a difference to this planet. So I was really humbled in being with that cohort. And this is what I think brings and should bring the world hope. সব বসে বসে decisions করা কিন্তু is not enough hope. This brings hope. A collective group of committed leaders who share a belief in dignity, justice, urgency, and action. The experience has brought understanding that we are not alone in our purpose.
Solidarity, which inshallah, we hope, will result in deeper affirmation of solutions of this world. And Friendship's work will be part of this global movement on the side of adaptation solutions, working together with justice and impact. And then there was COP. COP is ব্যাপারে একটু বলতে হবে. Being present at COP in Belém was both important and necessary. মানুষ অনেক বলে যাওয়া উচিত কি উচিত না. কিন্তু I think it's very important because surrounded by world leaders, negotiators and global voices, I carried with me the stories and strength of those who are seldom seen at the tables, the real climate migrants, displaced women, young people who have known only disruption. This COP was called the Adaptation COP or the COP of Truth, to bring results and hope with its setting, which is in the Amazon, with the indigenous communities. It did not need reminders of what the greed of the companies are doing to our planets and our home. Companies, organizations, many, because you cannot imagine from this beautiful forest, suddenly, you know, soyabeaner jonno, this forest, millions of hectares, just clean land. Just কেটে শেষ করে দিয়েছে. So, মানুষকে খেতে হবে, মানুষকে বাঁচতে হবে, but it can be done along with nature. The decision-making delegates needed reminders of this on and on and on. And it's still going on, as you know. Also reminders that adaptation is not an abstract ambition, but practiced by the communities who have so little. এটাই কিন্তু হচ্ছে ওখানেও এখানেও. Yet works with nature and lives with biodiversity and environment at their core. The companies can also do the same, but they don't. Often they don't. Many are trying, but many don't. They see that even scientific fact that we can see এই কপে দেখছি অনেক scientific factকে একদম they are sweeping it off the shelf. They don't even want to listen. You know, they are saying fossil fuel, একজন একটা রিপোর্টার বলেছে 97% and একটা কোম্পানির বলছে না 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 একদম না, that's a lie. 90% of the emission of the gases is fossil fuel. You know, the planet has survived millions of years and planet will survive. But life as we know it today, if adaptation and fossil fuel is not put on the table with the same importance, civil societies and impactees see it, we all know, and we cannot understand decision makers ra keno eta bojhe na. For life to survive on the planet, Friendship's model was presented as evidence. Eta bare in the COP and in all the talks that we had. It was bare people were bringing this up. Community-led adaptation works. Winning the Earthshot Prize strengthened our voice and deepened our responsibilities. I called for trust-based partnerships, for direct access to resources, for ensuring working with respect to environment and biodiversity. Being on the platforms with fighters like Paul Watson, I think all of you know, Brazil already unake jele nebar jonno the government had, you know, but he was there with me. We were on the stage together. Elaine Brun, you cannot imagine what a journalist she is. I think many of you may have heard. She's one of the most strongest journalists in Brazil, who has a voice. And indigenous leaders, and we all called for action. Also, there were platforms for figuring out how funding could be leveraged, keeping environment, biodiversity, poverty, justice as an adaptation, as a platform on which adaptation is done. For example, this was at one of the Luxembourg Pavilion ministers there. By 2030, what does Friendship want to do? Friendship envisions a future where climate vulnerable communities are no longer merely surviving, but leading lives which can hope for futures. Our plan is not to expand only in numbers. Numbers e kintu Bangladeshe numbers to ja deya jay kora jay, kintu in depth, in strength, systemic impact nationally together with other stakeholders like us. Eka kintu manush korte pare na. And the other stakeholder is also the government. We are all stakeholders in this. So we can do this, but we need to do it together. ওই একা করা
খুব ডিফিকাল্ট। আমাদের অনেক প্ল্যাটফর্মস আছে। একটা প্ল্যাটফর্ম আমরা করেছি, এটা বায়োডাইভার্সিটি কপের আগে। There are 97 NGOs who are part of this, and I always go up and tell them that friendship is not leading it. We are all leading it. Whoever can do what for that particular thing, they will lead it. So it is not a platform of friendship. We created it, but it's not friendship platform. It is a platform where anybody who can bring work to the forefront, who can bring notice to the front of the world, let them lead it for that particular time. We will scale our integrated model across the riverine north, of course the coastal belt and climate যেসব এরিয়াতে আছে। Adaptation holistic হতে হবে। Our way of working is extremely simple. এটা যারা দেখেছেন আমাদের কাজ, কোনো কমপ্লিকেশনস নাই, কিন্তু সিম্পলিসিটি করার জন্য কিন্তু অনেক ডেপথ অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং লাগে। আপনি যখন when you hear Nobel Prize winners who explain things to you, they are speaking, we are understanding. We're at the level of simplicity. It is the depth of knowledge which can only help you to make something simple. Simple কিন্তু depth of knowledge না থাকলে পারে মানুষ complicate করে. So this is what we do. We try to bring it down to the level of the people who are part of this, who are the most important part. Adaptation must be holistic, and it must be simple, replicable. And Friendship's model has now been kind of accepted as a blueprint for many other international fragile geographies. So I have been asked over and over again after the Earthshot Prize and at COP this time. Both the working modalities and the soft skills, দুটোই কিন্তু দরকার একটা জিনিস রেপ্লিকেশন করার জন্য। খালি কেমন করে করলে হয় না, ওটার পিছনে কি আছে, মানুষের সাথে কথা বলতে হয় কেমন করে, মানুষেরকে শুনতে হয় কেমন করে, মানুষের কাছে যখন যাই আমরা কেমন করে আমরা আইডেন্টিফাই করি যে ওদের দরকার কি, যেটা ওরা বলে আর অনেক কিছু ওরা বলে না, কিন্তু বলে নাটাও কিন্তু আমাদের শুনতে হয় আর ওটাতেও কিন্তু আমাদের কাজ করতে হয়। চিন্তা করে দেখেন কেন আমাদের বায়োডাইভার্সিটির সাথে কাজ করতেই হবে, নেচারের সাথে। সিম্পল একটা এক্সাম্পল দিই, বাংলাদেশে 42 মিলিয়ন রেফিউজিজ হবে, ক্লাইমেট রেফিউজিজ। হ্যাঁ, আসলে কিন্তু অলরেডি কত যে হয়ে গেছে আল্লাহ জানে, মানে 20-30 মিলিয়ন তো অলরেডি হয়েছে। সো 40 মিলিয়ন রেফিউজি সবাই একটা করে গাছ কাটা শুরু করলো, কারণ চুলাতে আগুন লাগাবে, মানে চুলার জন্য আগুন চাই। 40 মিলিয়ন ট্রিজ are gone. So the lungs of the planet, which are the oceans, which is the Amazon forest, which are the trees, biodiversity the গায়েব হয়ে যাবে যদি আমরা climate migrants কে আমরা we cannot work with them together to kind of show them also that they have to work with nature. Eta is extremely important. It's not a message which is usually given, but it is a message which I request you to carry. It's extremely important that when we work with communities, they also work with nature, biodiversity, and the harm that if they harm nature, what it can do, because it's in millions. We need to reach our voice to our partners and those who are the fund-making decision makers, ADBs, UNs, GCFs, সবাইকে রিচ করতে হবে, not only for business modalities, but also for adaptation solutions. And we need you to be our voices. And in this conversation, we have to speak of adaptation. Integrated, holistic climate adaptation needs everything. Health, education, government, justice, energy. সব কিন্তু দরকার হয় আমাদের। And the poor, আমরা গরিবদেরকে, আমি যেটা বারে বারে বলি, গরিবদেরকে কিন্তু আমরা সস্তা জিনিস দিয়ে আমরা ওদেরকে বড় করতে পারবো না, কারণ ওদের মনকে বড় করতে হবে, ওদের মাথাকে বড় করতে হবে, ওদের ভিশনকে বড় করতে হবে, ওদের আশাকে বড় করতে হবে। এইগুলি যদি বড় না হয়, আপনি কেমন করে একটা মেয়েকে, একটা মানুষকে চরের থেকে নিয়ে আপনি ওকে one day maybe there will be people who will be our political leaders. So what do you want imbued in them? You want to imbue the sense of justice. You want to imbue in them compassion. Je onar bachcha amar bachcha could be the same child. You want our politicians and our next generations to get this in them. And this is extremely important, that we work that the poor cannot afford poor solutions. ওদেরকে যেন আমরা গরিবকে যেন আমরা গরিব হিসাবে না দেখি। It's extremely important we give them good solutions. And in the face of this growing climate injustice,
isolated responses are not adequate. They are totally inadequate and they are totally unfair. Friendship's journey is not about charity, it is about purpose. People will all friendship charity করে না কিন্তু আপনারা যখন দেখবেন যে একটা লোককে আমরা একটা জিনিস হয়তো একটা কাজ করলাম, ওদেরকে একটা ফ্রি এডুকেশন দিলাম, বা ওদের ম্যানগ্রোভটা আমি আপনাদেরকে সামনে একটু দেখাই। ম্যানগ্রোভ আমরা কেন এখনো সেল করছি না? Why are we not selling the carbon? কারণ আমার মনে হয় a lot of greenwashing is going on. We are going to look, but we want to look at it without any greenwashing. So, একটা ম্যানগ্রোভ আমরা টাকা নিয়ে এসে আমরা কয়েক কিলোমিটার গাছ লাগালাম। সেই গাছটা মানুষ বলবে ফ্রেন্ডশিপ ইজ a charity organization. Not at all. Because I tell you, ইনকাম কোথায় হচ্ছে এটার? ইনকাম হচ্ছে এই যে লোকগুলো, the women যারা কাল্টিভেশন করছে, ওদেরকে we are putting the same price and salary as the men. Okay? We started that. ওরা ওখান থেকে হারভেস্টিং যে করে 4-5 বছরের মধ্যে, ইনক্রেডিবল 600 থেকে 1800 টাকা দিনে কামায়। অলরাইট, তারপরে আপনারা দেখবেন এমব্যাঙ্কমেন্ট আসছে, আমাদের ম্যানগ্রোভ শেষ হয়, এমব্যাঙ্কমেন্ট ভাঙা, গভর্নমেন্টের কত টাকা বাঁচাচ্ছি আমরা। এরিয়া যেটা আমরা ছবি দেখাতে পারবো, যেটা একেবারে লাইক এ ডেজার্ট হয়ে গেছিল বিকজ অফ স্যালিনিটি ইন দ্য এয়ার অ্যান্ড স্যালিনিটি সুইপিং ইন, সেটা টুডে লুকস লাইক এ ট্রপিক্যাল ফরেস্ট। তারপরে বায়োডাইভার্সিটি, আমি একবার যেয়ে বললাম যে এত নৌকা, আমি আগে তো কখনো 2 বছর আগে এসেছি, তখন তো এত নৌকা ছিল না, এখন নৌকা আসলো কোথা থেকে? এটা কি সবাই ম্যানগ্রোভসের থেকে নিচ্ছে? বলে না, এত মাছ হয়েছে এখন ওখান থেকে নিচ্ছে। সো ইউ টেল মি, ইজ ইট ইকোনমিকলি সাস্টেনেবল অর নট? Only it is not sustainable for friendship. আমরা তো একটা ছোট্ট একটা অর্গানাইজেশন, বাট কত হাজার লোকের জন্য সাস্টেনেবল, ফাইন্যান্সিয়ালি সাস্টেনেবল। সো ডু নট এভার থিঙ্ক যে আমরা যখন একটা চ্যারিটি দেই বা চ্যারিটি ওয়ার্ডটা ইউজ করে মানুষ, it's not that. We ensure that the people make 10 times the amount of money and the biodiversity is retained than the money that is given to them. So this is the model of what we think and how we work. So it is about purpose. It is about the model which is born of learning. When dignity, trust, opportunity, they're all placed at the center, transformation hoy. Earthshot is a recognition, is not a reward. It's a responsibility. Responsibility to scale that what works, what protects. To protect it, that is what matters. And to ensure that those living in the front lines of climate change, they are never forgotten. Hope is not enough unless it moves us. Action must follow. That is how we honor resilience, our prize, our people, our country. And that is how we build a future that is just, dignified, and humane. Thank you. Thank you so much, Appa. You are always very insightful and very inspirational. এবং ফ্রেন্ডশিপকে আপনার দূরদর্শিতা ও আন্তরিক নেতৃত্বের মাধ্যমে বাংলাদেশকে পুরো বিশ্বে পরিচিত করিয়ে দেবার জন্য